Bishop Mwai has given up, bro. Amechoka. Amesema, I can no longer take the missiles that are directed towards me. For you, Bwana President, it's time you own up to your shit. It's time you own up to your nonsense. Hata hiyo do amesema hajalipwa. Do hajalipwa. Do hajapewa. Now he's going through hell. For that and more stories, let's get to this episode of Big Man Reacts. Today is the day that President William Ruto chose to spit on the faces of 55 million Kenyans. It has been a debate ever since he gave a whopping 20 million Kenya shillings to a certain bishop called Mwai, somewhere in Roysambu. It has been a debate since Sunday. There has been no remorse. There has been no regrets from the president. As a matter of fact, to just show you how much your words and your noise online means nothing, he did host the said bishop in his residence, not in his residence, on Kenya's residence that we have borrowed him, that we have lent him for a period of 5 years, which is elapsing very, very fast, and he's soon to be out because he's a one-term president. Let us all agree up to that moment that he's the first one-term president of this country. He has shown no remorse, and instead he has invited the guy here. I don't know what they were speaking about because there's no audio for this, but they seemed to be very... the pastor is uncomfortable, for sure. But the president is really telling him, there's nothing to fear here. These small people, they keep making noise, but there is really nothing that you should fear about, but for real. And I'm going to play you some videos that are going to really indicate or give you full evidence that the guy is in total distress because of vitu zenye amepitishwa na watu social media. Okay, this is our first video. Let's go. Salam guys, in the spirit of fixing the nation, all roads this Sunday are leading to Jesus Winner Ministry Church in Roysambu. Mumeambiwa mbebe barakoa, mumeambiwa mbebe Biblia, mumeambiwa musibebe sadaka kwa sababu sadaka ishatolewa na Bwana Rais. Sadaka kiasi ya 20 million na ingine ambayo aliweka pledge ya 100 million na mko na shares ya 20 acres of land ya KDF. So Wakenya msisumbukane, bebeni Biblia, barakoa, sadaka mshalipiwa. Pale mtapata, nasikia it's well catered, kuna maji, kuna chakula, yani munatarajiwa. So ni makofi na vigelegele mukifika huko. So all roads this Sunday, just a quick reminder, all roads are leading to Roysambu. Pastor anasema he is overwhelmed. The reception that, yani you guys are too eager kuenda huko mpaka yani mumemtumia message mpaka mumefanya nini, mumejam simu yake. Sasa imebidi tupe hiyo number because amekuwa akitumia for the last 15 years. Haamini waumini wake, yani yani youth waumini wake hawezi kungoja service ya Sunday. So Sunday, you know where to be. Na tafadhalini msitumie magari yenu. It is better mtumie matatu, it is better mtembee kule ama mtumie Uber, Bolt na little cab and yes. So munangojewa, that I can guarantee you. Munangojewa kwa makofi na vigelegele. Na Wakenya pia hawawezi kungoja kumwona Pastor Edward Mwai. Wamshukuru na kila mtu achukue sadaka yake. Okay, guys. You know, I'm looking at this video and I'm like, guys, unajua tunaongea kama jokes, sindio? You know, low-key, people are just talking as jokes. But you guy, I'm telling you, this could be a turning point for this country. You know, if human beings, and in this case, the resilient Kenyans that I know, showed up to this Pastor Mwai's place, oh my God, the message that he would send to the president would be crazy. Plus,
I have reasons to think huyu Mwai hajaenda kwa president bure. Look at the Daily Nation. Look at the headline. Pastor's pain for Kenya shillings 20 million Ruto gift. You know the worst bit about this? The worst bit is that he did not... Oh my God. Ruto anaweza fanya uchomwe bure. Apparently, acha nikutafutie hiyo video. Apparently, hata hii do bado huyu jamaa hajashika, sikia. Oya, nasikia 20 milioni hata haijafika. Na jamaa amechukua sabbatical leave. Anyway, Sunday tuko huko tu. Hata akienda. Hiyo pesa ni yetu tu, kama imefika ama haijafika tunaitaka. Okay, let me try and read this article. Reliably informed, Mwai of Winner's ministry has changed his number. You should, if you're getting so many phone calls and messages, of course you're going to change your number, and has taken a midterm from the pulpit. Oh, that's a sabbatical, yes. Amesema hiyo 20M ya Ruto is not worth his peace and is yet to be delivered, as it was a mere pledge. So naona vile, let me tell you, if there are people that you should totally avoid as friends, is Ruto. Ruto is like on top of the list. Avoid that guy. As a friend, avoid that guy. Anaweza fanya uchome bure. You're going to be... Your career you may even destroy the things that you already have. Ushonaga wale watu, ulikuwa na vitu nyingi, ukiwa include in your circle, you start losing. Ruto is one of those people. Imagine just a pledge of 20M. He has turned the life of this bishop upside down. Wacha usikie. Ile kitu imefikia mpasta wale wa pale Risabu, Edward Mwai na bibi yake wanaomba tu Mungu isahaulike, kwa sababu acha nikwambie, I think washirika walileak namba ya simu ya bishop na bibi yake. Mwai anasema namba ametumia for 15 years, imebidi aichome aitupe. Amechoma aje namba? Sema line. Si alisalimiwa, si wamesalimiwa wakasalimika. Sasa yeye anasema kuwa president hakuna pesa aliacha huko. Yeye alikuja akapledge kuwa atatoa hiyo 20 million, lakini hakuacha. Although nasikia mpaka kuna Wakenya wameenda kotini kumforce kuwa hiyo pesa aisalede na EACC, kuwa ni proceeds of corruption. Wakenya mara hii Kenya tutaiweka kwa mpango. Although hata kampeni bado ya kuoccupy kanisa yake bado iko, lakini Wakenya wameenda mpaka kotini kuambia koti hiyo 20 million alipatiwa airudishe kwa serikali through EACC, cause ni proceeds of corruption. Hapana. Unasikia vile a whole bishop anakapitia yeye na bibi yake. The best thing about Kenyans, bro, they will not spare you. Who are you? Okay, you are the pastor, yes. We are going to deal with you, but we are also going to deal with your wife, because your wife made the choice of you. Hizi tabia zenye uko nazo mbaya, even your wife is a partaker in them. Si alikuchagua, alichagua mtu akona tabia mbaya mbona. Bro, these guys are going through the most. And why? Simply because they let the president ashike mic kwa kanisa yao, a pledge do kwa kanisa yao. There are some people, I will not lie to you, that you should not accept as friends, no matter how well connected they are. Watakutoa kafara, bro. Watakutoa kafara, watakuuza. They are going to trade you for their own benefit. Because that day, Ruto was just trying to brighten his political life. He was just trying to win more votes. But as a result, aliacha upasi matatani. Mimi nakumbuka Gaidho akishare namba ya upasi. Huyo hata anadhani ati ni washirika wa winners, your winners something walilikio namba ya pasi. Gaidho alishare pale VX. Na unajua Gaidho akiwaambia endeni bana,
my message to my call bana, you know, a number that the pastor has held for more than 15 years. I let go. Why? Why would you make friends with such people? That is kia. Pastor Mwai nasikia ametupa namba line, amekuwa akitumia for 15 years, amepokea 5,000 messages za kumtukana. Hata bibi yake ametupa line. Imagine. For what? For what? For what? And the church is doing pretty well. Mi niliona hiyo church inajaza. You guys, those guys, if they vile wanajaza, I'm sure hiyo ni do wanaweza collect within like four Sundays. How watu, they have the ability to collect that money. Now this guy comes and gives you blood money, comes and gives you cast money, and now you can see direct results of cast money. Shauri zenu. Haya. Here thinking the same. Hey guys. Sasa Gen Z wamefanya ile kitu. Salamu. Edward Mwai, the founder of Jesus Winners, manze amesema amesalimiwa ya kutosha. Ametumiwa like more than 5,000 SMSs. Hiyo ni SMS. Na unajua kwa social media. Now you can imagine the comment side. Alafu amepata calls, abusive calls. Mpaka akaamua he's not picking any calls. Ako hivyo. But sasa anasema that was pledge. Ruto ali-pledge. I need you guys to read what this says. This was him speaking, the words from Mwai himself. For the record, President Ruto never left any money behind. I consider what he promised like any other pledge when you are left chasing after it to be fulfilled. So this guy comes, pledges money in your church, doesn't leave anything, leaves you trouble. Just so that we are clear, leaves you a lot of trouble, but still you have to follow through, to follow up. Hey, bwana president, bwana, unakumbuka 20M, umekuja pale umetu promise bana. Watu wametusalimia pale hivi online. Mi hata hii namba unapata. So na hii namba ni mgeni. Hii namba si ile yangu. My number, I had to let it go. Even namba ya mama pia ilibidi iache bana. So unajua watu vile pale via online wako very angry. Yes, sasa nimecall tu kwa sababu ile Trent mic bana. Kama kuna vile unaweza niekea jo kwa sababu man, hata angalau ikiwa worth the trouble kwa sababu so unajua kitu ulituachia bana. Mkuu unajua ulituachia bomb. Now that is you still have to follow through. To follow up on the promise. Ili do ilipwe. What kind of nonsense is this? For what? Let's just listen to one more video on the story, then we can move on to other stories, yeah? Yes, ule pasa wetu wa 20 million. Imesemekana anafaa arudishe hizo pesa apatie EACC, the body that fights corruption, yeah? But nawaambia kuna mama ako hapa. Sika mbona video mama ameka baka gold. Ameka gold kwa jina. Eboche nionyeshe screenshot, mtaenda kutafuta hiyo video. So this is how you can see akona gold hapa. I don't know if you can see it, yeah? So mama amesema yeye anaendaga Jesus Winner na ati tumewatukana wakatunyamazia na akatuambia au hiyo pesa Mastogo hakuwapea. Ni kuambia tu aliwaambia atawapea, but pastor wao huyo Pastor Mwai hakupatiwa hiyo do. You get me? But now what baffles me ni comebacks za umadhe. Yo. Mi hata kabisa ameokoka kweli. Ni wa kanisa. Hebu acha nini uonye. Monica Nyambura akamwambia tunakujia hizo pesa. Ukuja na lori. We are coming madam. No problem. Kumbe hata hiyo kanisa imejaa. Kama wewe ama kai. Mtu wa kanisa. Mturudishe 20 million. Tutaki kujua kama ulipewa mama kupewa. Kwani mlishangilia? Mrudishe. Mrudishe. Yeah, so okay. I feel like okay, last video on the story. Last kapsa. This is the last one. It's for entertainment purposes only, so family. Let's go. Sunday. All roads lead to Jesus Winner Church. That church where first of all, let me correct you guys. That's not like a church, bro. Kama mnaishia ni muende watu wengi. You guys, that church, niliona iko na watu wengi. Mnaweza enda hapo watu 20 mupigwe. Mungolewe meno bure.
hiyo church iko na following, it has cult like following. Mwende hapo watu 30, mutapigwa, mutangolewa meno zote ziwekwe kwa handbag, murudishwe na huko. Kama mnaenda, make sure the number is no less than 1,000. Hapo ndo kidogo mnaweza anza saa combat the people who are already in there. But I feel like that church can easily get an attendance of like 2,000 to 3,000 people. Hapo hakuna bro, if you need to like do something to that pastor, not like Hame, if you need to like send a message to this guy, you need to be no less than 10,000 people, or even 20, 30. That is the only way that's gonna work. Usiite ka church watu wakafikiria wanaenda kwa church kama ija watu Jimmy. So that church is I'm sure when it's jazzed to like capacity, your church inaweza easily get 2, 3, 4,000 people. Si mchezo. Nabi gave 20 million. Kenyans have said, return the money before Sunday, or else we're coming to your church, and it's actually trending right now. I wonder what they're going to do about it, family. But you know what? I've been thinking about all this money Nabi donates, and I think it's because these guys of the occult, whenever they commit serious crimes and harm people and unalive people, they always also have to help the widows and the children, because they say that cancels out the karma. Like they're doing good, but they're also now washing themselves with the bad. I actually think if he's not using churches for laundromats, then he's using them to try and clear his karma, which cannot work. Of course it can't work. Where's the end of uko uwe watu? You cannot go kill like a child of a widow. Yes. You cannot kill a child of a widow and then come around from the back and give the widow like 10K, like 10 G's. Like, are you crazy? That can never work. Yeah. So let's go to another story. Guys, these are one of those stories that are a bit sad, really. It's about Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro is one of the most upright men we have in this country. In this country, we don't vote for young people, but he totally like make a good president. But what's up? News. Saa hizi wametoa Ndindi Nyoro kutoka budget committee. Sasa hiyo inaonyeshana Kasogo na watu wa Murang'a wamewekana X. So Kasogo hana kitu, imebaki huko Mount Kenya. Ukiangalia venye imeenda sasa, wametoa Ndindi Nyoro kwa budget committee. Alikuwa chairman wa budget committee huko bunge. So wamedecide kumtoa kwa sababu hizo position zote wanataka wape Raila Odinga. Watu wa Mount Kenya wote wanatupwa nje ya hii serikali. Hao viongozi wote, hao ladies, umeona wale wote walikuwa wameshikilia any committee, saa hizi wameng'olewa huko. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanataka Raila Odinga achukue hizo position. Hiyo inakuonyesha kuwa Ruto amejua tu wazi kuwa mambo ya Mount Kenya imefika mwisho. Na maisha yake na Mount Kenya imefika mwisho. Okay. Let us spare the one a lot of breath. I think this is something that we saw coming. Anyone who has any political foreseenery, sijui kama hiyo ni the right word, but anyone who can foresee things that are supposed to happen politically, they saw that Ndindi Nyoro would not survive for long, especially when he differed on the president, with the president on the issue of Rigathi Gachagua. Alikataa kuvote, alikataa kupick sides, and you know, like Nabi is Ruto is a very jealous lover. It's either you're with him ama you're against him. Hakunaga katikati. You cannot be like a center. Mweta mtu kama Kangata. Kangata is a hard worker, bro. He has really turned around the Murang'a county. It's like a proper functioning county. Maybe the only, like even other counties go to Murang'a to benchmark. But Kangata has been very distant to the president. And that is enough to form enmity with him. Hakunaga katikati. It's either you're with him or you're not with him. Yeah, so I think this one might say, let us do something that is related to politics. Then talking about shifting the interest. Is it really interest or focus? Shifting the focus from the Mount Kenya and the Murang'a people. Of course, he has to look otherwise. He has to look somewhere else. Listen to this, madam.
William Samoei Ruto, the Commander-in-Chief, Poncio Pilato, speaking Borana. Speaking Borana. Munajua huyo wa Munyoro mkimwambia aongee Kiborana atauma ulimi. I am not wrong. Hapana, mnataka kuua aje wa Munyoro bro. Mie, you know, kuna vitu zingine tu. I know Rigathi is smooth, but kuna vitu zingine tu bado tunasema, hey, you're smooth, but Ruto is sly. He's speaking Borana. Alikuwa Garsen. And this man is speaking Borana. Msikubali. Tukifumble tumeband. We. Hey. Listen to this one. Arata Mwai Kibaki. Moriega Renge. That was 2022's campaign strategy. Did it work? Yes, it did. Ako wapi sai? Anawaita mapepo. From where? State House. Pull up. Hold up. Boltinaga. Nagani Badada. Ana warm up. Yeah, 2027. I have realized this today. The Kenyan Commander-in-Chief is one of the smartest we have. I think we should use the word sly. Bro, smart, of course he is. But he's also conniving, bro. The guy is cunning. The guy is sly. He's smart in the wrong ways. Tukubaliane, bro. Hakuna mtu anakataa Ruto is a smart guy. But he's smart in all the wrong ways, bro. If you be smart for once, in a way that can help your country. So be smart in a way that can solve our economic problems. Watu wanalia, watu wanaumia, my guy. He's smart in all the wrong things, bro. Shit, man. Sawa? And if we don't re-strategize, atakuwa State House 2027, 7 a.m. Ata sio saa 2, 7. Ata before watu wa vote. Atakuwa kwa hiyo kiti. In 2022, ali aim for Central Kenya. Na mkatoshea kwa mfuko vizuri. Na kutoshea watu walitoshea. This time round, ameenda Northeastern mahali watu wana face issues, peti. Ashaanza kuwanunua. Ako halfway. Wacha nilale kwanza. Talking of kununua watu wa Northeastern, I think the plan is not working so well. The plan is not working so well because what is happening here? It is not working so well because what is happening here? So guys, minataka uimagine hizi ni jokes guy. Yeah? No, ngoja kwanza. Imagine if this lady was, do you realize how much information, like how we consume information? Do you realize how we consume information has changed? Imagine this lady is about to give us a piece of news, happenings. Na ameanza na jokes hivi. Imagine ufungue Citizen, mwana Isha Hamadi ama sijui anaitwa nani, aingia hapo na kicheko kwanza, apige kicheko kingine serious. Yeah? Ndio maana hawa zaya hawezi elewa. Haizi elewa. Hawa watu wako over 60 bro. Kuna vitu hawawezi elewa. Sasa ukifungulia tu teli yako, usikie demo ameanza hivi. Unajiambia huwezi niambia anything serious. Una log off, unatoka, unaenda unaangalia Kameme FM na Inoro. Ukiangalia hapo Citizen TV na K24. But sikia vitu huyu madam anasema. Mimi nataka uimagine hii situation, yeah? Umetoka kwako, the comfort of your home, ukaenda kwa wenyewe na gari, uongelelege juu ya gari, ukiwa promise venye utawapatia ID, venye lazima wakule Kenyans, watakuwa Kenyans, ukawa promise venye in 2027 they must vote and they should vote for you. Alafu
unapatana na video kwa mtandao wakirarua billboard yako. Unapatana na video wakirarua, wamepanda juu, wanararua tu kwanza mahali sura yako iko. Ukiwa umetoka kwako, umeenda umetoka tu at the comfort of your home. We gave you the privilege ya kuishi State House. Ukaachana nayo ukaenda kuomba kura. Badala ufanye kazi unaenda kuomba kura. Ona sasa, hawa ndio wanafaa kupatia kura. Kumi bila break, kumi bila. Hey, guys, okay, so let's be honest about one thing. The problem with our president is that I feel like what he has is a disease, ni ugonjwa, tusimchukulie vibaya. I feel like he's a sick man. He really knows how to promise, but he doesn't deliver. Even when his survival depends on it, he still won't deliver. Bro, these guys from Northeastern, they were termed as the vote basket that would actually replace the Mount Kenya. But still, he goes promises them things and still he won't deliver. So you're like, what is happening here? Because you do promise, but you don't deliver. What is the problem, my guy? Your own re-election depends on it, but still you won't deliver for them. Skia, what exactly the problem is? Guys, watu wa Mandera wameingia katika makala yangu ya wanaume, wanawake na youth na mipira. So watu wa Mandera leo wameenda kwa streets, demonstrate. No water in Mandera, especially being Ramadan. Watoto wa mama wanachimba mpaka chini na mikono wakitafuta maji. Imagine. Wanapata silted water. Silted water ni ile imekwamana na nini? Na mchanga. Hakuna stima in Mandera. Insecurity is also a big problem now that it's a border town. So exactly. He goes, tells them a lot of stuff that he's gonna do for them, does nothing. But still somehow, he expects them to be loyal to him. See, Levi, these are the last two stories. Easy, Levi, but wacha tusome tu. It's just, it is the usual Ruto. Ni ule mse tu tutaishingi tu complain. Kasongo, have mercy. Yani Kasongo mahali popote anaona panafaa pakuwe na do, ameingilia. Sasa ni mikokoteni, zikuwe na number plate. Mpaka matroli. Ai. Now, akambia Sakaja afanye ile kitu. Now Sakaja, kuna proposal inamekiwa ya wheelbarrows zikuwe na number plate. Trolley zikuwe na number plate. What? Just imagine mpaka cyclist zikuwe na number plate, surely. Na unajua number plate actually it's around 3,050 hiyo ni ya gari, za motorcycle ni kama 1,500. Sasa hata hawaeke number plate, surely. Mpaka trolley, sasa trolley inaweka number plate aje? Kasongo amesota. Kasongo ameamua tu kutumaliza hii kitu. Sasa itafika mahali mpaka sisi wenyewe tukuonge na matags. Unavaa tag, unanunua tag. Ama kuna idea nyingine sasa tumpatie. Hata mademu wenye wanaenda na Kong Kong wataksiwe. Kuna idea? All jokes aside, I do feel like we are really dealing with the worst version of a president. The only problem we have is that we have people who still lie to the president that he's on track. And I feel like that is the people who aren't watu wanafaa wapigwe viboko zingine serious, because how can someone fumble so hard but still you tell them they're still on track? You know, he does, yani akosangi. What he has is a choir that sings and praises him for all the nonsense that he's done. Listen to what this guy is saying. Hello guys, kuna observation fulani nimemake na nataka niwaambie hivi. Enyi ndugu zangu wa Nandi, enyi ndugu zangu wa Kale, kuna mahali mnatuangusha sana. Wacha niwaambie ukweli, kuna mahali sasa imefika. Alafu my guys, kama kuna mtu anajua, please tell me in the comment section, what's the difference between Kalenjin and Nandi?
Because sijuangi kama Orezo ni mnandi ni mkale, is it the same thing? What is usually happening with that? Najua I can google that shit, but sitaki ku google. Nataka mnisaidie, please help me. If you know, help me please. Mnatuaibisha sana. Wakati wa uhuru maisha si eti yalikuwa vizuri sana. Si eti maisha yalikuwa vizuri, si eti watu walikuwa wanafurahia. Bei ya bidhaa muhimu ilikuwa juu. In fact, during regime ya uhuru tuliinunua unga karibu shilingi 300. Wakati wa Ruto tumeona maisha at least yamejaribu kurudi chini. Sasa in fact wakati wa uhuru maisha yalikuwa vibaya sana, but hakuna siku hata moja Wakikuyu waliamka na kupiga mtoto wao uhuru. Inanishangaza sana na inaniuma sana wakati wale watu ambao tuna expect kwamba watetee Ruto ndio wanampiga bado vita. First of all, even before you continue, nigga, you need to come correct. You need to be factual. You need to know what the fuck you're talking about. Kikuyus talked about Uhuru all day, every day. Hakuna watu walikuwa number 1 kukosoa Uhuru kama Wakikuyu. Let's not lie about it, man. That's the reason why they voted for Ruto. They rebelled against one of their own. So imambo ya sijui hakuna Wakikuyu wali sijui kosoa Uhuru is a whole lot of nonsense. Sijui kama tuendelee na huyu jamaa ama tumalizie hapa, because I'm giving you another 10 seconds. If you don't say something important, nigga, we are dropping whatever you're saying. Tisha sana kuona kwamba ndugu zangu wa kutoka Wakale, wa kutoka Nandi, wa kutoka wapi, Bomet wapi, badala mtetee mtoto wenu, nyinyi ndio mko front line ya kusema kwamba Ruto must go. Come on guys. Msikuwe watu blood fucking bana. Teteeni mtoto wenu. Okay, I think I can't take it anymore. We are dealing with the highest level of idiocy. We cannot function like that, bro. It doesn't matter the tribe of someone. Kama una fumble. We need to tell you, and we need to tell it to you on your face, because you're not messing the country for Kikuyus and for Luyas. You're messing the country for everybody, including the Kalis and the Nandis or whatever it is. So I feel like there's a lot of nonsense. Of course, sijui kama kuna mtu, I'm so sorry for giving him airplay, Sindio. But of course it's important so that we can understand the level of idiocy that we have even among ourselves as Kenyans, so that we do not write off, so that we do not do away with the idea that there are people who are still dumb enough and blind enough to think that they're going to vote for Ruto again in 2027. That is something that you should never, ever ignore. There are people who still are that dumb, who are still that blind. We should never forget that. Au namna gani? Thank you very much for watching. This has been fun. Remember to like and to subscribe. See you tomorrow.